CMTA wishes you, CMTA and IDMTA both wishes you, because we have a programs for CACM, and that is construction people, and we have a course for design, interior design also. We have a wonderful infrastructure facility. We have very good faculties, trainers who can help the people, and the students can get the placement during the program or after the program also. We can give the placements according to the requirements of the industry and as per the requirements of the candidate. Hi Saurav, congratulations. How are you doing? Can you introduce yourself? It's a small feedback interview. So I wanted to ask you a few questions and your journey with CMTI. I wanted you. So you can introduce yourself, from where you are, which college, and what is your qualification, how you got to know about CMTI. All these things you can explain in detail so that our audience also will learn from you. Okay, sir. I'm Saurav Santhosh. I'm from Kerala, and I completed my BE Civil Engineering from CMS College, Coimbatore. And after the course, I was searching for some courses that, apart from the theory classes, for gaining knowledge in the sites and all. So I was checking in Google, and I found the CMTI. It had a very good reviews and all. So I came here and visited the institute, and I have joined here. Okay, and when you completed your engineering? So I completed in 2022. Okay, can you brief about your family background in Malayalam? And വീട് കേരള കോഴിക്കോടാണ്. ഞാൻ CMS കോളേജ് കോയമ്പത്തൂരാണ് പഠിച്ചത്. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പുറമേ ഉള്ളൊരു വേറെ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ CMTI കണ്ടത്. അപ്പൊ നല്ല റിവ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ നല്ല ക്ലാസ്സസും നല്ല ട്രെയിനേഴ്സും ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ചതിൽ പുറമെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ വേരിയസ് കോഴ്സസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്, സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. Yeah, and you are new to Bangalore. You are coming from Kerala to Bangalore, and how you felt? Did you find difficulty for the climate, the food, and the people? All these things you can explain. Your classmates are from various places of Karnataka and other location also. How was that journey for you? Yes, sir. ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അധികവും കന്നഡ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനേഴ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. Okay. What are the subjects you gone through? There were some softwares were there, some theory classes, some assignments, some practical visits. How it was the program? Is it as per your expectations or anything more needs to be added? No, sir. It was above my expectations, sir. Okay. And how can you brief about the site visits? And there was no break at all for the programs. So can you speak a little bit about in your language? Yes, sir. ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് തൊട്ട് നമുക്ക് ആ കോർ സബ്ജക്ട് വരെയുള്ള വേരിയസ് കോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ്, സീക്വൻസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതേപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോകാഡ്, ഓട്ടോകാഡും സ്കെച്ചപ്പും ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന ശേഷമാണ് ഓട്ടോകാഡും സ്കെച്ചപ്പും ക്ലാസ്സസ് കേട്ട ശേഷം പഠിച്ചു വന്നത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു. സൈറ്റ് വിസിറ്റ്സ്, അതേപോലെ വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സൈറ്റ് വിസിറ്റ്, പിന്നെ അൾട്രാടെക് RMC, അതേപോലെ ഇന്റീരിയർ സൈറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, fine. And how about softwares? What are the softwares you learned? Yes, sir. Softwares, AutoCAD, SketchUp, and MSP. These softwares included in course. Very interesting classes. Did you practice the softwares? Yes, sir. In the app also there is
recorded classes. Okay, fine. How about the study materials given by CMTI? Did you read the study materials? Book is also very useful, sir. How was your interview phase? How our HR department was supporting you for the interviews? Can you explain in little Malayalam? വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. HR പ്ലേസ്മെന്റ്സ്, നല്ല നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയിക്കും. അതേപോലെ വളരെ നല്ല കമ്പനീസിലെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഒരു 3 or 4 ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലാംവുഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയത്. ഈ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സാർ. Okay, fine. I hope you are happy with your placements, and Yes, CMTA wishes you wonderful. How was the support by CMTA staff, our back office staff, and then the front office staff and the trainers who helped for you getting into the professional roles? Even your friends already got placed also. Yeah. So how was that feeling? How was the celebrations which happened in CMTA? Can you tell about this thing? യെസ് സർ. CMTയിലെ സ്റ്റാഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു പേടിയൊന്നും തോന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി അശോക് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതേപോലെ സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാവരും, എസ്പെഷ്യലി നടരാജൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനൊക്കെ നമുക്കൊരു പേടിയില്ലാതെ എത്ര ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാവരും നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ്. Yes. And one more thing I would like to ask, what do you want to tell to your juniors? Because a lot of people in Kerala, they are finding difficulty to get the jobs, get into the industry, because due to the limited projects and limited availability of the jobs. What do you want to say to your juniors and your friends, how they can get into the private sector? How you can share some ideas to them? Okay, sir. നമ്മള് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ചതിന് പുറമെ നമുക്ക് സൈറ്റിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതായത് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പുറമെ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൈറ്റ് വിസിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും, കൂടുതൽ നോളേജ് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay, thank you for your feedback, and CMTA wishes you, CMTA and IDMTA both wishes you, because we have a programs for CACM, and that is construction people, and we have a course for design, interior design also. We have a wonderful infrastructure facility. We have very good faculties, trainers who can help the people, and the students can get the placement during the program or after the program also. We can give the placements according to the requirements of the industry and as per the requirements of the candidate. So I wish you great success, and I wanted you to be elevated professionally in a wonderful company. And here you are going to settle in Bangalore for this placement. So keep connected, and inform your juniors also and your friends also to do this kind of a professional courses, so that easily you can get into the corporates. Okay, all the best. Thank you. And you can inform your friend to join the program. Thank you. Okay, bye.